Good morning, dear children. We are going to continue our 9th chapter Physical Geography of India. The northern mountains and hills of the northeast. Many ranges of high mountains curve across North India. These are the Himalayas, the highest mountain in the world. The highest mountain in the world, Himalaya. And they form a natural boundary between India and a large part of Asia. And the Himalayas, this form a natural boundary between the India and the large part of Asia. And the two neighboring countries, Nepal and Bhutan, are situated in these mountains. Look at this picture. This picture lotu nokkiya kaanam Nepalum Bhutanum situated in the Himalayas. Geographers have divided the northern mountains according to their heights. Or heights അനുസരിച്ചിട്ടാണ് മൗണ്ടൻസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. First one is Himadri. These are the highest mountains. The Himadris are the highest mountains and they are also called the Greater Himalayas. The Himadris are also called the Greater Himalayas. They get heavy snowfall and are always covered in snow. ഈ പിക്ചറിലോട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇറ്റ്സ് ഹെവി സ്നോഫോൾ ആൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ കവേർഡ് വിത്ത് സ്നോ. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോൾഡ് ഹിയർ ബോത്ത് ഇൻ സമ്മർ ആൻഡ് വിന്റർ. സമ്മർ സീസണിലും വിന്റർ സീസണിലും ഭയങ്കര തണുപ്പായിരിക്കും. ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ പ്ലാന്റ് ഓർ ആനിമൽ ലൈഫ്. പ്ലാന്റ് ലൈഫോ ആനിമൽ ലൈഫോ ഈ മൗണ്ടനിൽ ഇല്ല. ഹൈ മൗണ്ടൻസ് ലൈക്ക് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ആൻഡ് Mount Kanchenjunga are the Greater Himalayas. Mount Everestum, Mount Kanchenjungayumana Greater Himalayas. Then next is the Himachal. These mountains are lower than the Himadri and are also called the Lesser Himalayas. ഹിമാദ്രിയുടെ അത്രയും ഹൈറ്റ് ഇല്ല, അതിനെക്കാട്ടിൽ കുറച്ച് കുറവാണ് ഹിമാചലിന്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദി ലെസർ ഹിമാലയസ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ലെസർ ഹിമാലയസ് എന്നും പറയും. There is snow in winter, but summer is cool and pleasant. Winter seasonil ഇവിടെ ഈ മൗണ്ടൻസിൽ സ്നോ ഉണ്ട്, but in the summer season it's cool and pleasant. Some areas have grassy slopes while others are forest. ചില ഏരിയാസിൽ ഗ്രാസി സ്ലോപ്സ് ആണ് and others are forest. The next is the Shivalik. These are the lowest range. It is not as cold here as in the higher mountains. Higher mountain അത്രയും cold Shivalikil ഇല്ല. In many places, the thick forest of the Shivalik has been cut down, so the soil gets washed away with heavy rain. ഈ ശിവാലിക്കിൽ ഫോറസ്റ്റിലുള്ള ട്രീസ് ഒക്കെ വെട്ടിയതുകൊണ്ട് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര ഹെവി റെയിൻ ഉള്ള സമയത്ത് സോയിൽ ഗെറ്റ് വാഷ്ഡ് അവേ. Then hills of the northeast India. In eastern India, the mountain ranges turn southwards and become hill ranges. They are covered with forest and greenery as it rains a lot here. The hills have different names like the Mizo Hills or the Garo Hills. Northeastലുള്ള hills ആണ്. They are different names like Mizo Hills or Gasso Hills. And they are covered with forest and greenery. ഒരുപാട് മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് these hills are covered with forest ആണ്. And it gets a lot of rain. അത് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മഴയും കിട്ടും. Then the effect of the Himalayas. First one is the area north of the Himalaya is cold and windy.
So the high mountains prevent cold winds from this region from blowing over India. ഉയർന്നിരിക്കുന്ന പ്രദേശം നല്ല ഹിമാലയസിൽ നല്ല കോൾഡും വിൻഡിയാണ്. എന്നാൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഹൈ മൗണ്ടൻസ് ഈ കോൾഡ് വിൻഡിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും. That prevent cold winds from this region from blowing over India. So this makes India much warmer than places that are of north of the Himalayas. Then the second point is the Himalayas helps rain to fall on the Indian subcontinent. It helps rain to fall in the Indian subcontinents. When rain-bearing clouds from the seas reach the mountain, they cannot go any further. So they rise up into the cold and upper atmosphere. Here the water vapor turns to rain or snow, which fall on the subcontinents. So then the third point is snow from the mountains melt in summer and fills many of the rivers. മഞ്ഞ ഉരുകിയിട്ട് അല്ലെ സ്നോ ഉരുകിയിട്ട് അത് റിവേഴ്സ് ആകും. ആൻഡ് ഫിൽസ് മെനി ഓഫ് ദി റിവേഴ്സ് ഒക്കെ നിറയും. ആൻഡ് ദീസ് റിവേഴ്സ് ഹാവ് വാട്ടർ ഈവൻ ഇൻ ദി ഹോട്ടസ്റ്റ് മന്തിൽ ഈ റിവേഴ്സിലൊക്കെ അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കാണും. താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ.